Science Academy, the science provider of the nation. Electron shells. Electron shells. Distribution of electrons in electron shells. Right. Abdul Halik mokko jokkal nallave. Board not clear. Why would others? Right. Distribution of electrons in electron shells. Right. Silence. 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 Distribution of electrons in electron shells. Everyone. So Niels Bohr said that nucleus will be at the center, electrons will be rotating it. Electrons will be rotating the nucleus. This is what he said. And he said that specially the electrons will rotate nucleus in their energy levels. Just write out, just check the thing what we said yesterday. Electrons will be rotating the nucleus in their relevant energy cells. Now we are going to talk how the electrons are distributed. How the electrons are did we put a heading elements? Elements didn't put them. Oh, right. Before that, put the heading element. Elements, put the heading elements. I thought I'd give you. Elements, put the heading elements. Put the heading elements. Put the heading elements. Oh, elements. No, Sharif, no need. I have to give this heading. After that, only we go for that level, right? Right on. Types of atoms are known as elements. 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 Atoms are categorized. Atoms are categorized. Better to write in a different book, right? Elements are categorized. Elements are categorized. Sorry, atoms are categorized. Atoms are categorized based on the number of protons
Sorry. How I mute? Na mute panale. Right now, is it okay? തുടങ്ങിയതിൽ മ്യൂട്ടാ ഇല്ലേ? Sorry. Right, here's it. I'll say you again. Okay, sorry. After the lag it was okay. Okay, I'll check. Now is it okay? So types of elements, did you write the note? What I say? Silence. Huh? Ready, Azzy? I'll say it again. Come on. I didn't check whether it's muted or not. Ready, Azzy? We put the heading elements and wrote that types of atoms are known as elements. Atoms are categorized based on the number of proton in nucleus. And then we wrote the chart, number of proton, electron, neutron, we wrote the chart. So hydrogen, helium, lithium, you know this, however write it again. Number of atoms are categorized based on the number of protons. And write down the chart, complete the chart, you know it. Oh, isn't it? Right, if you are done with the first 10, let's go to the second 10. Check your book, this is there in your book. Eleven, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 11, it is sodium. 12, magnesium. 13, aluminium. 14, silicon. 15, phosphorus. 16, sulfur. 17,
chlorine, 18 argon, potassium, calcium. So here is going to be sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, calcium. Page number, which page number in book? 56, 56, page number 56 in book, right? So you're done with it. So let's say if there are 11 proton, how many electron will be? 11 electrons will be. 12 proton, 12 electrons will be, right? Now in the next part we are going to study how these electrons are distributed in electron energy cells. Okay? So now put the heading, distribution of electrons, distribution of electrons, distribution of electrons, yeah, distribution of electrons, distribution of electrons in energy levels. Shafi, கூப்பிடுற ದೇವರಾಜ ಮಾತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ತರಟ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ distribution of electrons in energy levels. Silent in institute. Institute silent இல்ல முடிய மாதிரி சீவ இல்ல கத்துறது கட்டன் கேஸ் கஞ்சி குடிச்சிக்கிறான் மசீப் எங்க மசீப் நேத்து ஆன் செட் வந்தான் ஆன்லைன் வந்தான் யாரு உங்களோட ஊர்ல மட்டும் இல்ல எல்லாருக்கும் கஞ்சி கொடுக்குற போடுடா யாரா வாண்ட போடு நீ யாரு வாண்ட right, distribution of electrons in energy levels, write down right. Atoms organize their electrons. Atoms organize their electrons. Atoms organize their electrons. Atoms organize their electrons in energy levels. In energy levels, atoms organize their electrons in energy levels. Atoms organize their electrons in energy levels. Atoms organize their electrons in energy levels.
Right, right. A. Right on next point. The energy levels are labeled as K, L, M, and N. Labeled as KLMN. We have named it as KLMN, right? KLMN. Yeah. Labeled as KLMN. KLMN. Yeah. என்னது that bugger KLMN, right? Right. Finish drawing. Oh, hey, silence. Right. KLMN. Silence. KLMN. Okay, here's it. Here's it. So whenever atoms share their electrons, distribute their electrons, they have the maximum amount of electrons can be given to electron shell. The maximum amount of electrons can be given to electron shell. Also, they have a filling order as well. Filling order, how it fills. For example, let's say that there's a cupboard, right? There's a cupboard. And if you go to the Umbro showroom, okay, if you go to the Umbro showroom, they will show you how to fill it. They will have the guidance how to fill the cupboard they have.
right? This is how it should be filled. For example, let's say that the cupboard look like this. Okay, so here shirts, and here your jewels, and here shoes and all. Here trousers. Here that's how it's gonna be, right? Blazers, and there will be a manner. How to fill it? There will be a manner. But but in case when we fill it, we know the maximum amount of electron can be filled. Maximum amount of dress can be filled. How to fill the maximum? Right? Everything will be inside this. Right? Likewise, when you consider about electron shells, there's a maximum amount of electron can be. Maximum amount of electrons can be. Right? For example, if you take the third electron shell, in third electron shell, you can put 18 electrons. 18 you can bunch in. But we never do it. We put only 8 first. We put how much? 8 first. Right? If you consider fourth electron shell, we can put 18. 32. We can put 32. But we never do like that. We put only 18 to it. So, right on the first point, the maximum amount of electrons can be in electron shell. The maximum amount of electrons can be. No, there are more, Mariam. There are more. But we name only 4, right? Right, here's the maximum amount of electrons can be in electron shell. The maximum, okay, the maximum amount of electrons, the maximum amount of electrons can be in electron shell, right? Can be in electron shell. So when we label it, KLMN, you can put 2 electrons in K. You can put 8 electrons in L. You can put 18 electrons in M and 32 electrons in N. Just write on it. KLMN. KLMN. KLMN, right? Silence, silence. Hey. Right, silence. Silence. Okay. KLMN label, right. However, we can put this much of electrons, but atoms will never put all together. How atoms put? Atom has an order to fill the electrons. It has an order to fill the electrons. Write down.
The order of electron filling. The order of electron filling. The order of electron filling in electron shells. The order of electron filling in electron shell. The order of electron filling so KLMN. Okay, the order is 2, 8, 2, 8, 8, 18. For example, let's say that guys, an atom has 7 electrons. An atom has 7 electrons. What it do is simply it gives 2 to the first electron shell and 5 to the second electron shell. Why? The filling order can go until 8. Let's say there is an atom, it has 11 electrons, it has 11 electrons, 2 to the first electron shell, 8 to the second electron shell, 2 plus 8, 10. Again, one is balancing. So what happened? Give the next one to the other electron shell. Let's say that there is an atom with 19 electron shell, 19 electrons. What it does? First electron shell, 2. Second electron shell, 8. Third electron shell, 8. Again, one balance, 2, 8, 8, 1. Do you understand what I say? The distribution occurs in this manner. Let's say that there are about 16 electrons. How it goes? 16 electrons. First electron shell, 2. Second electron shell, 8. Third electron shell, 6. Right? This is the filling order. So write down. Next point. Write down the distribution of electrons. Write down the distribution of electrons. Write down the distribution of electrons of below elements. Write down the distribution of electrons of below elements. Write down the distribution of electrons in below elements. And here's. Right. Silence. So I'll write like this. Hydrogen 1, helium 2, beryllium 3, neon 10, sodium 11, aluminium 13. Write down. Magnesium 12, argon 18, potassium 19, silicon 14. Right? So now write down how the electron, so this is 1 means how the electron distribution will be. 1 in the first, only in K there will be 1. Helium, 2 electrons in K. If you go to beryllium, how it's going to be beryllium? 2 and 1. 2 in K, 1 in L. That is what I say. 2 electron in K, 1 in L. 2 in K, 1 in L. Neon, how is going to be?
sorry, beryllium 4, beryllium 4, lithium beryllium 4, 2 in K and 2 in L. Neon 2 in K, 8 in L. Sodium 2 in K, 8 in L, 1 in M. Aluminium 283. Magnesium 282. Argon 288. Potassium 2881. 284. Yeah. The 8,000 rupees. புரியலடா. Silence. Guys, I have shared the flyer. I have shared the flyer. Share among your friends, contacts. Huh? Jai? உங்களுக்கு புது இதுன்னு கிடைக்க எல்லாமே சொன்னாங்க எல்லாம் டேட் ஆகிக்குது நிறைய எரர்ஸ் செஞ்சிடலாம் ரைட் அக்கௌண்ட்ஸை டெலிட் பண்ணோம் ரைட் புதையடிங் electronic configuration right all the arrangement of electrons in electron shell 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 is known as electronic configuration is known as electronic configuration the arrangement of electrons in electron shell is known as electronic configuration the arrangement of electrons in electron shell is known as electronic configuration
Here's the, one everyone. How the arrangement happens. This is, for example, if I ask you the electronic configuration of beryllium, this is 2, comma 2. Right? This is the electronic configuration. If I ask the electronic configuration of sodium, 281. If I ask you the electronic configuration of magnesium, 282. Right? So write down, write down. Write down the electronic configuration of below elements. Write down the electronic configuration of below elements. Write down the electronic configuration of below elements. Write down. Yeah. The same thing. The distribution of electrons and electronic configuration are same. Same thing, right? Same. Right? தொடங்கோல் 88 பேர் இருந்தார்கள் நோடிலாம் கலந்து 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 போறாங்க பாக்கஸ் ஆ right. So write down. Next point. Next point. Next point. Silence. Distribution of electrons in energy levels. Right? That's done. That's fine. Okay. So, rotating atomic number, mass number, atomic number and mass number, atomic number and mass number. Atomic number and mass number.
Atomic number and mass number. Silence. Atomic number and mass number. Right. Here's everyone. Let's say that atomic number and mass number. Write down atomic number. What is atomic number? Write down the number of protons, of an atom of an element. Number of protons of an atom of an element. Mass number, the sum of number of protons and neutrons. The sum of number of proton and neutron. Two together. Number of proton and neutron together. So here it is what? This is number of proton number. Here proton plus neutron. Proton plus neutron. Huh? Electron number. Charge loving. தூங்காதே தூங்காதே Right, easy. Hey, whenever we write, யார் தூங்கி பாப்போம் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல யார பிடிப்போம் இவன் மாற்றான்னு பாப்போம் Rashid, unmute. Rashid Marty. Rashid? Azman? Mic test Azman? வந்தேன் பேசுறேன் வேற யாரு ஆதில் மாட்டி ஆதில் ஆதில் வந்து நஹலா தூக்கி எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு நஹலா காணோம் இல்ல சுலைம் ஆன்லைன் வாரல்ல சுலைம் ஆன்சைட் மட்டும்தான் மசீபும் ஆன்லைன் வாரல்ல ஒத்தரும் ஆன்லைன் வரையல இருக்கிற எல்லா கம்ப்யூட்டர் ஒன் சைட் மட்டும்தான் வரணும் ஒன் சைட் மட்டும்தான் நாளைக்கு கிளாஸ் இன்னும் 27 கிளாஸ் இருக்கு இன்ஷால்லா பெருநாள் நீங்க இப்படித்தான் நீங்க போயிட்டு பொற கமிட்டியோட தான் பேசணும் தில்வாலே புச்சுதேனே சாவா மசீபுக்கு வச்சு செய்வது ஒரு நாளைக்கு மசீபை கூப்பிட்டு எடுப்போமா இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நாளைக்கு இருப்போம் ரைட் ஹேசி
Here's it. Number of proton and neutron. Is it done? Number of proton and neutron. Right. Here's it. Next point. Next important point. Next important point. So let's say that. Write down. Scientific notation of elements. Scientific notation of elements. Scientific notation of elements. Right. Consider element X. Atomic number. Yeah. Scientific notation of elements. Consider element X. Atomic number of X is Z. Mass number of X is A. So how to notify element is, write the element here X and A should be at the top, Z at bottom. Scientific na idhe scientific represent panna piditha seyudu. For international method. X A. Sorry. If it is element X, here we need to write A and here Z. दिल वाले पूछू ने कहा. Silence. நாஜித் தண்ணி பிடித்தா. நாஜித் நாக்குக்கு படாம தண்ணி குடிச்சுக்கிற. நீ தூக்கி கொண்டு எப்படி விளங்க போகுது? அப்ப 27 நோம்பு 2 மணிக்கு விட்டுட்டீங்க நோம்ப. அம்மா இனி எந்த சவுத்திலிக்கிற பால் இல்லையா? பாரு ஆக்கள் அப்படியே குறைஞ்சிட்டான்ல அப்பா. ஓ சரி. Right, silence. Right, let's say that silence. Here's the element number of proton, neutron, scientific notation. Write on it. Element magnesium, number of proton is 12, neutron is 12, magnesium. Sodium, number of proton 11, number of neutron 12. Silicon, number of proton 14, number of neutron 16. Calcium, electron equal பண்ணவே இல்லை. Potassium, number of proton 19, number of neutron 21. So how is the notation going to be?
Magnesium. How magnesium will be? 24, 12. Why 24? Mass number is the addition of it. And atomic number is number of proton. When you come to sodium, sodium 23, 11. 23, add to these two 23, 11 is the number of proton. Silicon, silicon, how is going to be? Huh? 30 and 14. How potassium going to be? How potassium going to be? 40 and 19. Oh. No need to by heart the neutron values. No need. No. दिल वाले कुछ देखा. Oh. Yeah. No need to find neutron. Here's the என்ன கலர்? ரெட் கலர்? என்னது? ஜாஹிரா டிஷர்ட் போடு. நான் அது கூட விளையாட போறேன். वो तराबी की तस्बीह की நான் யோசிக்கிறேன் இன்ஷா அல்லாஹ். நீங்களே சொல்லுங்க எத்தனை நோம்பு போக முடியும்? இங்க பாருங்க, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கலாம். अरे ट्रांसपोर्टेशन तमा ट्रांसपोर्टेशन ఒకలా అదాగంట కోమారి మే తుందరేక్ సెట్టిలా తుందరేక్ సెట్టిలా వీళ్ళకి కావనా వెళ్ళమట హారసి అక్కన మగతన్నే బస్సు తీనా அனை கடுகடா ரோடு போனா பஸ் இருக்கு. ஓகே இப்படியா வாங்க. I'll share the location. వెలంబడిలో బజార్కు మొదలు బజార్లో అయినా సరే లొకేషన్ చెప్పండి. రైట్ హియర్ ది ఏ ஃப்ரைடே ஈவினிங் எழுமா? இன்னைக்கு தேர்ஸ்டே தானே? நாளைக்கு அது வாங்கிக்கிறேன், வாங்கி வச்சுக்கிறேன். எல்லாத்தையும் எம்ஐ பேண்ட்லாம் வாங்கி வச்சுக்கிறேன், எல்லாருக்கும் வாங்கி வச்சுக்கிறேன். சைலன்ஸ். நாளைக்கு வெஹிக்கல்ஸ் இருக்குமா? நாளைக்கு பஸ் இருக்குமா? ஷூரா? நீங்க மட்டும் வரல முக்கியம், எல்லாம் வரணும். நான் சீரியஸா பேசுறேன். நாளைக்கு நான் பஸ் ஷோ பண்ண மாட்டேன். வெடல் லீவ் எப்ப? வெடல் லீவ் இன்னைக்கு இல்ல. வெடல் லீவ் right, finish writing. Next point. Because I am not available next Monday, Tuesday, Wednesday. Super class iriki online தானே? Monday, Tuesday, Wednesday online now. Lad next Thursday po. Next Thursday bus ko sure aiko. Avuru malli tamu
හරි බං හෙට අනිද්ද බස් ෂුවර් නැහැ. අනිද්දට බස් වෙනවා. හෙට බස් ෂුවර් නැහැ කිව්වේ. හෙට තාම වැඩැල්ලිම නැකත ආවේ නැහැ තාම. ඊයේ පෙරනාල් වැඩැල්ලිම නැකත මං හිතන්නේ 17 නැත්නම් 16. නෑ මල්ලි වැඩැල්ලිම නැකත අරකට කලින් ගන්න නෑ මිනිස්සු. නැකත් කලින් හරි ආටානලු ඔන්න ඕඩාද the 19 they never නෑ එදන් කියන්නේ next Thursday දාගමු next Thursday 3 o'clock 3:41 போடு after school நாளைக்கு வெஹிக்கல் இருக்கிற நாளைக்கே போ அப்ப இன்னே இப்படிதான் வெஹிக்கல் இல்லாட்டி write down if atom has no charge 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 number of protons will be equal to number of electron बैडमिंटन तो मैं गहने right no charge mean neutral atom right next point if atom has no charge number of proton will be equal to number of electrons okay next point if atom has positive charges number of proton number of electron will be less than number of proton if atom has negative charge if atom has negative charges atom has negative charges number of electron will be higher than number of proton right let's say that let's say that silence let's say about helium sorry let's say about magnesium 12
24, 12. Hey, so here number of proton is how much? Proton, neutron, electron. Number of proton is going to be how much? 12. Number of neutron is going to be 12. Now there is no charge. If there is no charge, proton will be equal to electron. Right? Let's say that Mg2 plus 24, 12. Number of proton not going to change. Neutron not going to change. A. Neutron not going to change. Right. Now, there are two pluses have been. Two pluses have been. There are two plus. Two electron has been reduced. So, here's the 12 electron should be, but 2 has released. So, it's going to be 10. It's going to be how much? 10. Let's say that. Now, Mg2 minus. If there are 2 minus, so proton and neutron going to be the same. There are 2 minus, 2 should be added, Najid. So here it's going to be 14. You get the point what I say? Come on, write down. Come on, write and try this. Sodium 23, 11. Number of proton, neutron, electron. Okay. Sodium plus 23, 11. Sodium 2 minus 23, 11. Sodium 2 plus 23, 11. Write down how many proton are there, how many neutron are there, how many electron are there. Write down it. Here, come on, everyone, again. If there is no charge, here see, number of proton, neutron, no, it's going to change. What is the number of proton, neutron? For proton, neutron, how is going to be? 11 and 12. Everything 11 and 12. No, not going to change. As it is sodium, 11 and 12 not going to change. Whenever we talk about the number of electron, here there is no charge. Proton will be equal to electron. So 11 means here 11 the same. If there is 1 plus here, see, now 1 plus is there. Plus means there is 1 plus is there. There is 1 plus, number of proton, you should minus, you should reduce 1. So here how much is going to be? Electron, 10 electrons. So here it, let's say 11, 2 minus are there. 2 minus means you should add 2. Here is going to be 13. Here 2 plus, 2 has been lost. There is going to be 9. Guys, here see, tomorrow I will ask everyone the periodic table. Right? Okay. Right, here see, how was it yesterday? How many patties? How many patties? Kanji baga trenda. Hey, some people have misunderstood that I said to everyone that 2 days should not be the same to சொன்னேன் தானே 2 நாள் ஒரே மாதிரி இருக்க போறா சொன்னேன் தானே
அது எங்கடவள் விளங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். நேத்து 5 பெட்டிஸ் தின்னா இன்னைக்கு 8 பெட்டிஸ் தின்னு. ரைட்? நேத்து 5 பெட்டிஸ் தின்னு இன்னைக்கு 8. Not like that. It's not like that, right? 5 பெட்டிஸ் 8 பெட்டிஸ் இல்ல. யாரு? நான் தின்னாம இல்ல. நான் போய் சொல்ல தேவையில்ல. எனக்கு டயட்டுக்கு நான் செய்யற பொலஸ் கட்லெட். பொலஸ் கட்லெட்? Yesterday I ate 3 cutlets. Seriously, I don't know. Hey, 3 cutlets. And I drank lots of drinks. Lemon drink ஒரு 5 குரூப் போய் குடிச்சிருக்கேன். அதோட பிளட். அதோட பிளட். அதோட பிளட். Hey, sir, the atom should be neutral. Yeah, here see, if there are positive charges, reduce the number of electrons. There are positive charges, reduce the number of electrons. There are negative charges, add the number of electrons. Add to the number, get the electrons. Yeah. Cells are made up of atom. Cells are made up of atom, right? So here's the A. So don't misunderstand the wordings that I say that 2 days should not be the same. Okay, 2 days should not be the same. Immediately you people should not understand. ரெண்டால் ஒரே மாதிரிக்கு படாது. சாமனோட சொன்னாரு நேத்து அரை கஞ்சி கோப்பை இன்னைக்கு ஒரு கஞ்சி நாளைக்கு 1.5 கஞ்சி கோப்பை. not like that. Hey, here's it. இப்ப நாளைக்கு கேளுங்க. நாளைக்கு சைலன்ஸ். முதல் விஷயம், நாளைக்கு இப்ப ஃபுட்சால் போடுறேன்டா கேளு. ஜும்மா டைம் நாளைக்கு 2:30 போல நீங்க விளம்பரம் இருக்கணும். ரைட்? கேட்கல யார் யார் வாரணும் லிஸ்ட் பண்ண வேணும். அது மேல கூட வரையில அதுக்கு வேற மாதிரி செட் பண்ணுவேன். அது தூக்கல. For girls will put on next week, right? இல்ல நாஜித் வாரல்ல. நாஜிதும் அசீலும் வாரல்ல. நாஜிதும் அசீல நான் கூட்டு போறேன்லடா. அவ்வளோ தாண்டா. வாரலன்னா வாரல்ல. இல்லாடி கேர்ள்ஸ் இல்லாடி உட்காரு. கேர்ள்ஸ் வேலை செய்யலும். சாட்டர்டே கிளாஸை கேன்சல் பண்ணுவோம். அதே நாள்ட்டி right. Also guys, bring your iftar. Or else I'll buy you iftar. You have to pay me. ஏன் சொல்ல பெரிய ஆள் எனக்கு எல்லாத்தையும் எடுக்கலாம். இஃப்தார் போடுறேன்டாலே பாய்ஸ் கிட்டத்தட்ட the transportation is not my responsible. Again I say transportation is not my responsible. Okay, இது இன்னொன்னு கேட்டுக்கோ. இந்த இஃப்தார் கஞ்சி நான் கொண்டு வரையில எனக்கு சரிதானே. If you want, I'll bring you the iftar. I'll say how much you should pay, right? I'll say how much if you pay. We'll take a iftar ko 115 or 50 rupees extra edupom. In case of emergency onnu illa idha seyyume vaarthukakal return back puttuku vaarthukku. Okay, transportation is your responsibility. Again what I say is you are responsible. I can't take responsible about the transportation. Okay, நீங்க போக்கோல்ல ப்ராப்ளமே இல்ல. வரக்கோல் அது. That's why we need to make sure whether buses are running or not. மாஜிட்ட கேப்போம் பஸ் ரன் ஆகுதா இல்லையான்னு. ஆனா நேத்து நாங்க போனோம் ஒரு பூட்ஸ் சரிவாப்பா நீ போறது ஓகேவாப்பா. ரிட்டர்ன் வாரதுடா.
பேட்மிண்டன் அடிப்போம். பேட்மிண்டன் அடிப்போம். ஆ right, Bhavme, grade 10 and 11 can participate. Boys only, right? Girls event will put another day. ಇಲ್ಲ 10 ಕೇಳು 9 10 ಹೇಳು 10 ಹೇಳುவா இப்படிதா நீ பயப்புடுறன்னு தோக்கு போப்பண்டு சரிதானே நீ பயப்புடுறன்னு வேண்டாம் நீ பயப்புடுறன்னு வாய் வெட்டு வேண்டாம் ரைட் ஹேசி யார் யார் வாரணும் லிஸ்டினே போடணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் லிஸ்ட்டை நீங்க போடணும் லிஸ்ட் இல்லாதாக்கள் நாளைக்கு வந்து கன்சல்ட் பண்ணப்படாது ஏன்னு சொல்லுங்க பாக்க இஃப்தாருக்கு கச்சாலா வேலா okay I will say how much you need to pay okay futsal என்ன கணக்குல futsal எடுத்தா அது என்ன கணக்குல ரைட் புக்கிங் அது என்ன கணக்குல ஓகே இப்படிதான் கேளுங்க நான் 2:30 to 6:30 போட்டிருப்பேன் நீங்க எத்தனை மணிக்கு வரணும் உங்களோட கையில தான் இருக்குது நீங்க வந்து அப்புறம் எனக்கு ஒன்றும் பேசலாது நாளைக்கு வாராக்கள் இமிடியேட் டீமை பிரிச்சு விளையாட வைப்பேன் அங்கே தின்னும் அங்கே ரொம்ப நான் செஞ்சு தரேன் இதா விளையாடும் right easy everything I need to confirm whether buses are available or not the partner message போடுற குரூப்ல fill your names quick one by one அடே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஓட மாட்டாங்கடா தில்லாட்டி நாளைக்கு நகத்தில்லாட்டி ஓட மாட்டாங்க அந்த விலங்கு என்ன சொல்றேன் ஓகே ఎవడో அந்த கேப்லுக்கு பஸ் டிரைவர்னு பேரே மாத்தி நோ பஸ் டுமாரோ எங்க ஓடுற இப்ப என்ன பேச போறீங்க இங்க வா எழுப்பி போட்டுக்கு எழுப்பு போன்றாங்கட்டுக்கு பா அல்ல பஸ் தேடிக்கொள்ளும் பாய் வரக்கோ இல்ல நீங்க செட் பண்ணீங்க என்ன சொல்லுங்க எப்படி வர போறேன்னு சரிதானே நீங்க வாரது போறது யாராவது வீல் ஒருத்தர பேசிக்கோ அது உங்களோட விருப்பம் எனக்கு வேன் ரைட் ஓகே இல்ல குரூப்ல போய் இல்ல குரூப்ல போடாரு ஏசி என்ன போட்டேன் யாரு if you have any issues please let me inform also please pay the fee for the month of April as well for the March most of you have not paid the fee for the month of March pay it tomorrow or Saturday Sunday please make it sure right nanum power okay right #nanum power okay so if you have any issues please let me inform right nena group lo message போடுறேன் கட்டாயம் futsal லீக்கா இல்லையானது okay guys yeah I have shared the flyer in group please share among your contacts and ask those who are in need right lend the session